IS എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കേസിലുള്ള വർക്ക് ഫംഗ്ഷനാണ്. അടുത്ത ടേമാണ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി. ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ എനർജി റിക്വയർഡ് ടു റിമൂവ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ടു എ പോയിന്റ് ഇൻ വാക്വം. അന്നേരം ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ എനർജി റിക്വയർഡ് ടു റിമൂവ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ടു എ പോയിന്റ് ഇൻ വാക്വം. അന്നേരം ഒരു പോയിന്റ് ഇൻ വാക്വത്തിലോട്ട് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിന്റെ ബോട്ടത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ ഒരു പോയിന്റ് ഇൻ വാക്വത്തിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജിയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം ഇതിനെ അറ്റ് ദ ബോട്ടം കേസിലുള്ള വർക്ക് ഫംഗ്ഷനാണ്. അടുത്ത യൂസ് ചെയ്താണ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി. ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ എനർജി റിക്വയർഡ് ടു റിമൂവ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ടു എ പോയിന്റ് ഇൻ വാക്വം. അന്നേരം ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ എനർജി റിക്വയർഡ് ടു റിമൂവ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ടു എ പോയിന്റ് ഇൻ വാക്വം. അന്നേരം ഒരു പോയിന്റ് ഇൻ വാക്വത്തിലോട്ട് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിന്റെ ബോട്ടത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ ഒരു പോയിന്റ് ഇൻ വാക്വത്തിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജിയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം ഇതിനകത്ത് ഈ വാക്വം ലെവലിനെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് റഫറൻസ് ലെവൽ എന്നാണ്. ഈ രണ്ട് ടേംസ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷനും അതേപോലെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ദ എനർജി ഡിവിസിനെ വിളിക്കാം വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ. ഒരു ഐഡിയൽ ഇലക്ട്രോൺ ദാറ്റ് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വാക്വം ലെവൽ എന്ന്. എനർജി ലെവൽ വരയ്ക്കാം പ്രോപ്പർട്ടി ഡയറക്ഷണൽ ലെവൽ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഈ മെറ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടർ കോൺടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണി ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഷോക്കി കോൺടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടിഫൈയിങ് കോൺടാക്ട് എന്ന് വിളിക്കാം. രണ്ടാമത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ മെറ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടർ കോൺടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓമിക് കോൺടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ റെക്ടിഫൈയിങ് കോൺടാക്ട് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെറ്റൽ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെറ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടർ കോൺടാക്ട് ആണ് ഒരു മെറ്റൽ പോർഷനും ഒരു എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫോം ചെയ്താണ് മെറ്റൽ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റലും ഒരു പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫോം ചെയ്ത് മെറ്റൽ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ അല്ലേ. നമുക്ക് ഈ മെറ്റൽ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ റെക്ടിഫൈയിങ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഓമിക് ആവാം. അതേപോലെ മെറ്റൽ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും എന്താവാം റെക്ടിഫൈയിങ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഓമിക് ആവാം. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു മെറ്റൽ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ റെക്ടിഫൈയിങ് ആവുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എപ്പോഴാണ് ഒരു മെറ്റൽ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ റെക്ടിഫൈയിങ് ആവുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മെറ്റലിന്റെ കേസിലുള്ള വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടർ വർക്ക് ഫംഗ്ഷനെ കാട്ടിയും കൂടുതലായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ 5m ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 5ac ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ മെറ്റൽ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് റെക്ടിഫൈയിങ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കും. ഇനി നമ്മുടെ മെറ്റൽ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കേസിൽ ഈ അതാണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ഇസ് ലെസ് ദാൻ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ അത് ഏത് ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ഓമിക് ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. റെക്ടിഫൈയിങ് ബിഹേവിയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂണി ഡയറക്ഷണൽ ബിഹേവിയർ ആണ്. ഓമിക് ബിഹേവിയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബൈ ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിന് പറയുന്ന വേറെ പേരാണ് റെക്ടിഫൈയിങ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഷോക്കി അല്ലേ ഷോക്കി കോൺടാക്ട് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ ഇനി മെറ്റൽ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എപ്പോഴാണ് ഓമിക് ആവുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ഓമിക് ബിഹേവിയർ കാണിക്കും. അതേപോലെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ഇസ് ലെസ് ദാൻ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ വരികയാണെങ്കിൽ മെറ്റൽ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ റെക്ടിഫൈയിങ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു കേസ് നോക്കാം. മെറ്റൽ ഇസ് ലെസ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ വരികയാണെങ്കിൽ മെറ്റൽ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ റെക്ടിഫൈയിങ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു കേസ് നോക്കാം. മെറ്റൽ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഷോക്കി കോൺടാക്ട്. അപ്പം കോൺടാക്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായിരുന്നു റെക്ടിഫൈർ ആയിട്ട് റെക്ടിഫൈയിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ അന്നേരം മെറ്റൽ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ റെക്ടിഫൈയിങ് ആകുമ്പോൾ 5m ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 5ac ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഫിഗർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 4 ഫിഗേഴ്സ് ചേർത്താണ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്നേരം ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസൊലേറ്റഡ് മെറ്റൽ ആൻഡ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെയാണ്. സെക്കൻഡ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മെറ്റലും എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് മെറ്റൽ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫോം ചെയ്തിട്ട് അത് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിലുള്ളതാണ് വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. തേർഡ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെറ്റൽ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ഫോർവേഡ് ബയസ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഡയഗ്രമാണ്. ഈ മെറ്റൽ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ റിവേഴ്സ് ബയസ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഡയഗ്രമാണ് നാലാമത്തെ ഫിഗർ. ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസൊലേറ്റഡ് മെറ്റൽ ആൻഡ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഫിഗറാണ്. ഒരെണ്ണം ഐസൊലേറ്റഡ് മെറ്റൽ ആയിരിക്കും, രണ്ടാമത്തെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കും. ഈ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അന്നേരം നമ്മൾ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഒക്കെ വരച്ച സമയത്ത് പി എൻ ജംഗ്ഷന്റെ എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രം നമ്മൾ വരച്ചിരുന്നു അല്ലേ. പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഒരു എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ വരച്ചു. എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു മെറ്റലിന്റെ എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രം അറിയണം. രണ്ടാമത് എന്താണ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രം വേണം. എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു മെറ്റൽ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ ഡയഗ്രം കിട്ടും. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷോക്കി കോൺടാക്ട് ആണ്. അന്നേരം നമ്മൾ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ. ഒരു വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാക്വം ലെവൽ ഫെർമി ലെവൽ തമ്മിലുള്ള മെറ്റൽ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ വാർമി ലെവൽ എനർജി മെറ്റീരിയൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് വാലൻസ് ബാൻഡ് ഫെർമി ലെവലൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നതിന് എബവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു വാക്വം ലെവൽ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ലെവലായിട്ട് ഒരു എനർജി ലെവൽ വരച്ചു. അപ്പം ഈ ഒരു ലെവലിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിച്ചത് വാക്വം ലെവൽ എന്ന് വിളിച്ചത്. അതായത് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഒരു എനർജി ലെവൽ വരച്ചു. ഇതിന് എന്ത് പേര് കൊടുത്തു വാക്വം ലെവൽ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് മെറ്റൽ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഷോക്കി കോൺടാക്ട് ആണ് വരയ്ക്കുന്നത്. അന്നേരം ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ അറിയാലോ. സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റലിന്റെ മാത്രമുള്ളത് നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റഡ് മെറ്റൽ വരയ്ക്കും. പിന്നെ ഐസൊലേറ്റഡ് എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ വരയ്ക്കും. എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മെറ്റൽ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം കിട്ടും. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിനെ ഫോർവേഡ് ബയസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രത്തിന് എന്ത് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബയസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രത്തിന് എന്ത് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. അന്ന് കേസിൽ അപ്പം നമുക്ക് എൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആവുന്ന സമയത്താണ് അത് എന്തായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഷോക്കി കോൺടാക്ട് ആയിട്ട് മെറ്റൽ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ മാറുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫെർമി ലെവൽ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫെർമി ലെവൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം ഈ വാക്വം ലെവൽ ഫെർമി ലെവൽ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അന്നേരം വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ എന്താണ് 5m ആണ്. അന്നേരം നമുക്ക് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം 5m അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെറ്റലിന്റെ കേസിലുള്ള എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രം കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ മെറ്റലിന്റെ കേസിൽ. ഒരു ലെവലും കൂടെ ആയിരിക്കും എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കേസിൽ ഫെർമി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിനെ തൊട്ട് താഴെയായിരിക്കും ഫെർമി ലെവൽ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ചുമ്മാ വെച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മളൊരു മെറ്റൽ എൻ ടൈപ്പ്
സെമി കണ്ടക്ടർ ഷോക്കി കോൺടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടിഫൈങ് കോൺടാക്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫൈവ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 5 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ 5 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിയും കുറവായിരിക്കണം എന്ത് 5 എന്ന് വെച്ചാൽ 5 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വാക്കൽ ലെവലും ഫെർമി ലെവലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കേസിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എമ്മിനെക്കാട്ടി എന്ത് ബാലൻസ് ഉള്ള കാര്യം ബാക്കിയെല്ലാം ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ആണ്. മെറ്റലിന്റെ കേസിലുള്ള ഈ ഒരു ഫെർമി ലെവൽ അതേപോലെ നമ്മുടെ എൻ സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കേസിലുള്ള ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്നത് വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഇത് നമുക്ക് ഇനിയും അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ഡയഗ്രത്തിനും ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് ഈ 3 പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് എന്താണ് ഡോട്ട് ലൈൻസ് ഇട്ട് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക. ഇത് നമുക്ക് ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഉള്ള ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം. അപ്പം കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യണം. ഒന്ന് മെറ്റലും ഒന്ന് സെമി കണ്ടക്ടറും കമ്പൈൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും ചേരുന്ന ഒരു പോയിന്റാണ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ജംഗ്ഷൻ വരച്ചതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും എന്ത് വരയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, ഒരു ജംഗ്ഷൻ വരയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അല്ലേ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനാണ് ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിൽ എന്താണ് മെറ്റലിന്റെ ഫെർമി ലെവലും അതേപോലെ നമ്മുടെ സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ ഫെർമി ലെവലും എന്തായിട്ട് തന്നെ വരും, സെയിം ആയിട്ട് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ തന്നെ വരും. എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ ഫെർമി ലെവൽ നമ്മുടെ മെറ്റലിന്റെ ഫെർമി ലെവലിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫെർമി ലെവൽ ഈ ഒരു മെറ്റലിന്റെ ഫെർമി ലെവലിലോട്ട് ചേർത്ത് വരച്ചു. എന്നാൽ ഈ ഫെർമി ലെവലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും അതേപോലെ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ബാൻഡും മാർക്ക് ചെയ്തു. ഈ ഫെർമി ലെവൽ താഴോട്ട് മാറുമ്പോഴേക്കും അതിനനുസരിച്ച് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും ബാലൻസ് ബാൻഡും എങ്ങോട്ട് മൂവ്മെന്റ് സംഭവിക്കും, ഡൗൺ വേഡ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. ഫെർമി ലെവൽ ഡൗൺ വേഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ മെറ്റലിന്റെ ഫെർമി ലെവലിനെ സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നു. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും അതേപോലെ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ബാൻഡും എന്ത് ചെയ്യുക ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം. അങ്ങനെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും നമ്മുടെ ഫെർമി ലെവലും നമ്മൾ എന്താണ് മെറ്റലിന്റെ അതേ ലെവൽ വെച്ചു അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും ബാലൻസ് ബാൻഡും മാർക്ക് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പഴയ ECN എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്തുള്ള ECN നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഡോട്ട് ലൈൻ ഇട്ട് കാണിച്ചു. ആ ECN പുതിയ ECN തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തായിരിക്കണം കാണിക്കേണ്ടത്. അതേപോലെ പഴയ EVN പുതിയ EVN തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തായിരിക്കണം കാണിക്കേണ്ടത്. പഴയ EVN നമ്മൾ ഡോട്ട് ലൈൻ ഇട്ട് പോയി അത് പുതിയ EVN കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തായിരിക്കണം കാണിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എനർജി ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന പഴയ ഈ ECN പുതിയ ECN തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു എനർജി ഡിഫറൻസിനെ നമുക്ക് 2 times VO എന്ന് കൊടുക്കാം. VO എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ PN ജംഗ്ഷനിൽ ബിൽറ്റ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും വരുന്ന ഇവിടുത്തെ കട്ടിംഗ് വോൾട്ടേജ് ആണ്. ഈ മെറ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കേസിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ബെയർ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് V0 എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്ത ഫോർവേഡ് ബയസും റിവേഴ്സ് ബയസും നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ PN ജംഗ്ഷൻ പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ഫോർവേഡ് ബയസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ VO എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെ മാറും, VO - VF ആയിട്ട് മാറും. റിവേഴ്സ് ബയസ് ചെയ്യുമ്പോൾ VO എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും, VO + VR ആയിട്ട് മാറും. അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ വരും, എനർജി ലെവൽസിന് വേരിയേഷൻ വരും. എന്നാൽ VO - VF ആയി മാറുമ്പോഴേക്കും എനർജി ലെവൽ ഈ ECN ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും, കുറയും അല്ലേ. Q × VO - VF ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കുറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം അങ്ങോട്ടും മുകളിലോട്ട് താഴോട്ടൊക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ഈ ബയാസിങ്ങിന്റെ കേസിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ PN ജംഗ്ഷൻ വെച്ച സമയത്ത് ഫോർവേഡ് ബയസ് റിവേഴ്സ് ബയസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിന്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഫോർവേഡ് ബയസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിന്റെ വിഡ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും, WF. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ വിട്ട് വയ്ക്കാം. അതേസമയം റിവേഴ്സ് ബയസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഈ ഡിപ്ലീഷൻ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇതിൽ നിന്നും കൂട്ടി വേണം നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ. അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ബയസ് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ നമ്മൾ ഗ്യാപ്പിൽ എന്താണ് ഡിപ്ലീഷൻ ശേഷം ഹായോട് നമ്മൾ എന്നത് മാത്രമേ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ ഈ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എനർജി ലെവലാണ് മെറ്റൽ ഡിഫൈൻ കോൺടാക്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷനായി ഇതിനെ മാർക്ക് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വാക്കും ലെവൽ ഫെർമി ലെവൽ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വാക്കും. സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് P ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ ആണ്. എന്നിട്ട് പഴയ വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു. വേണമെങ്കിൽ വാക്ക് ചെയ്യാം, വരച്ചില്ലെങ്കിലും കാര്യം നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്ലീഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. അതേപോലെ EVPയും ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചു, ഡോട്ട് ലൈൻ ഇട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചു. ഇനി ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഫെർമി ലെവൽസ് മെറ്റലിന്റെ ഫെർമിയാണ് ഇത്, എന്റെ മെറ്റലിന്റെ ഫെർമി ലെവലാണ് ഇത്. നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം, EF ലെവലിൽ തന്നെ വരും, രണ്ടും സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ വരും. അന്നേരം PN ലെവലും മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇതിനെ എനിക്ക് എന്തായിട്ട് കൊടുക്കാം, നമുക്ക് EFP ആയിട്ട് നമ്മുടെ EF വന്നതാണ്. അന്നേരം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് EVPയും മേലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും, ECPയും മേലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അന്നേരം നമുക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ലെവൽസ് വരയ്ക്കാം, നമ്മുടെ ECPയും കുറച്ച് EVP. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, അപ്പം രണ്ട് ജംഗ്ഷൻസും കൂടി ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് രണ്ട് പഴയ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും പുതിയ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും തമ്മിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് തമ്മിൽ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ബാലൻസ് ബാൻഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് Q times BO ആയിരിക്കും. അതും മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഐസൊലേറ്റഡ് കേസിലുള്ള മെറ്റലും അതേപോലെ P ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും വെച്ചു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫോർവേഡ് ബയാസിലും റിവേഴ്സ് ബയാസിലുമുള്ള എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം മെഷീൻ വിട്ട് രീതി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ബാലൻസ് ബാൻഡ് താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസ് ബാൻഡ് കുറച്ച് താത്തി വരയ്ക്കാം. ബാലൻസ് ബാൻഡ് താഴോട്ട് മൂവ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെറ്റൽ N ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഓമി കോൺടാക്ടിന്റെ കേസിൽ 5M എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കാട്ടും കുറവാണ്. പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓമി കോൺടാക്ട് ആണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ കേസിലെല്ലാം പഠിച്ചത് ഏത് കോൺടാക്ട് ആണ്, ഷോക്കി കോൺടാക്ട് ആണ് പഠിച്ചത്. അങ്ങനെ ഷോക്കി കോൺടാക്ട് ആയ സ്ലോപ്പോട് കൂടിയുള്ള കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിന് ആ ഒരു വേരിയേഷൻ. ഹായോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് കറന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഒരു നമ്മുടെ ഒരു മെറ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ജംഗ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് VI ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഈ മെറ്റലുള്ള മെറ്റലിൽ നിന്ന് സെമി കണ്ടക്ടറിലോട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അൺചേഞ്ച്ഡ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്മെന്റ് ആയിരിക്കും. അന്നേരം ഈ ഫെർമി ലെവലിനെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് സെമി കണ്ടക്ടർ ടൈം ചെയ്തപ്പോൾ സിമിലർ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എമിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം മെറ്റൽ ടു സെമി കണ്ടക്ടർ, മെറ്റലിൽ നിന്ന് സെമി കണ്ടക്ടറിലോട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ എമിഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അൺചേഞ്ച് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ സെമി കണ്ടക്ടറിൽ നിന്ന് മെറ്റലിലോട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ എമിഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ആ ഒരു ഫ്ലോയ്ക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറന്റ് ഫ്ലോ. അന്നേരം ഈ കറന്റ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മെറ്റലിൽ നിന്ന് സെമി കണ്ടക്ടറിലോട്ടുള്ള കറന്റ് ഫ്ലോ ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ഡയഗ്രാം എനർജി ബാൻഡ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈക്വൽ ചെയ്യുന്നു. ചെയ്യുമ്പോൾ മെറ്റലിൽ നിന്ന് സെമി കണ്ടക്ടർ എപ്പോഴും എന്താ
is from semiconductor to metal. അന്നേരം സെമികണ്ടക്ടറിൽ നിന്ന് മെറ്റലിലോട്ടുള്ള എന്താണ് കേസിലുള്ള ഇക്വേഷനിൽ ഈ മെറ്റൽസ് പറയുന്ന പേരാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ആർ ടി സ്ക്വയർ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചാർജ് എച്ച് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ബോൾട്ട്സ്മാൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി കറന്റ് ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രോൺ ക്രോസിംഗ് ഫ്രം മെറ്റൽ ടു സെമികണ്ടക്ടർ ഓവർ ദ ബാരിയർ അത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഹായോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച വി ഐ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് കറന്റ് റിലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. A Schottky diode between tungsten and silicon is doped with 10⁻⁵ arsenic atoms per centimeter cube, has a junction area of 10⁻³ centimeter square. R star is equal to 110 and 5 bm is equal to 0.66 volt at 300 volt. Determine the current through the diode at 300 Kelvin for forward bias of 0.3 volt. നമുക്ക് ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്ത് പോകാം. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ കറന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്, ഈ ഡയോഡിന്റെ കറന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ കൺസിഡർ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് വിത്ത് ഈക്വൽ ഡോപ്പിംഗ് ഓൺ എൻ സൈഡ്. വാട്ട് ഇസ് ദി കറന്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ഫോർവേഡ് ബയാസ്? ഈ സെയിം ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആണെങ്കിൽ കറന്റ് എത്രയാണ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ടേക്ക് DPN is equal to 12 centimeter square per second, TOPN is equal to 1 microsecond. തേർഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദി ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ സെയിം ഫോർവേഡ് കറന്റ് ആസ് പാർട്ട് എ. അന്നേരം നമുക്ക് ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അന്നേരം ആദ്യം ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അന്നേരം ഇവിടെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിൻ ദ കറന്റ് ത്രൂ ദ ഡയോഡ് അറ്റ് 300 Kelvin ഫോർ എ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ഓഫ് 0.3 വോൾട്ട് അല്ലേ. അന്നേരം 0.3 വോൾട്ടിൽ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ ഡയോഡിലെ കറന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെറ്റൽ സെമികണ്ടക്ടർ ജംഗ്ഷന്റെ കറന്റിനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കറന്റ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ. കറന്റ് വോൾട്ടേജ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറന്റിനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. കറന്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് I is equal to A R star T square A raised to minus Q 5 bm divided by KT into A raised to VA by VT minus 1. ഇതാണ് കറന്റിനുള്ള ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം. അന്നേരം കറന്റ് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. A R star T square Hello viewers and welcome to semiconductor junction and its properties. We all have heard about PN junctions, wherein the junction is formed between two semiconductor pieces, namely PN and type semiconductor on either side of the work function. The work function of a metal is the energy required to remove an electron from the level of the chemical potential and give it enough energy to escape to infinity and arrive there phi, represented by vacuum level. The worst possible types of contacts can result, depending on the combination of metal and the semiconductor used. The contacts may be rectifying, which only allows current to pass in one direction. Alternatively, it could be ohmic, in which case current can pass in either. When a metal and a semiconductor are brought into contact, there are two types of junctions. That of the semiconductor, the junction formed is known as its relation with the metal. When the work function of the metal is larger than that of the semiconductor, the junction formed is known as Schottky junction. Now let us consider a junction formed between a metal and a semiconductor as shown in this diagram. Here, EF is the Fermi level of the metal and EFN is the Fermi level of the semiconductor, which is n-type semiconductor. The conduction band and valence band are also shown in this diagram. EC represents the bottom of the conduction band, whereas EV represents the top of the valence band. Clearly, the Fermi level of the semiconductor is higher than that of the metal. It means its work function is smaller than that of the metal. The diagram shows the state of affairs higher than that of the metal. It means its work function is smaller than that of the metal. The Fermi level of the semiconductor is higher than that of the metal. It means its work function is smaller than that of the metal. The diagram shows the state of affairs before the contact is formed. When the metal semiconductor junction is formed, the two Fermi levels must line up at equilibrium.
Here, phi m is the energy required to remove an electron from the metal surface, and phi n is the work function of n-type semiconductor. Phi n is also written as phi s. S stands for the semiconductor. To the metal side, forming a contact potential, that of the metal. It means the electrons can move from semiconductor side to the metal side, forming a contact potential. Another way to look at this is that there are electrons in the conduction band of the semiconductor, which can move to empty energy states above the Fermi level of the metal. This leaves a positive charge on the conductor side, and due to excess electrons and negative states above the Fermi level. Another way to look at this is that there are electrons in the conduction band of the semiconductor, which can move to empty energy states above the Fermi level of the metal. This leaves a positive charge on the conductor side, and emissions and effects, but one can comments where passing two metals, the charges reside on the surface. This is due to the high electron density found in metals. It is typically of the order of 10 to power 22 per cube, typically of the order of So these are the next. So in this first lecture on the series of electronic devices, we are going to start by looking at junctions. There are two types possible here. Equilibrium. So this platinum and molybdenum. So section EF 0.36 electron volts. So here we'll junction by putting platinum and molybdenum together. We will worry later how these junctions are actually formed. Close to the Fermi level, and there are a whole bunch of empty states in platinum. So when a junction is formed, electrons from molybdenum with the lower work function can move into platinum. So when this happens, there'll be a net positive charge on molybdenum, and because it works for a whole bunch of empty states in platinum of electrons close to the Fermi level, and there are a whole bunch of empty states in platinum. So when a junction is formed, electrons from molybdenum with the lower work function can move into platinum. So when this happens, there'll be a net positive charge, means an electric field will be set up when a junction is formed between platinum and molybdenum, so that the EFs line up. Either case is okay. So that the EFs line up, EF. In this picture, you can think of the molybdenum levels going down so that the EFs line up, or you can think of the platinum going up so that the EFs line up. Either case is okay. So this is the work function of platinum, right? That when we form the junction between platinum and molybdenum, electrons move from moly to platinum. So when electrons move, a net positive charge is created on the molybdenum side. And so because you have this positive charge and negative charge, the potential goes from negative EV naught. Let me write it. This contact potential here opposes further movement of electrons. Work functions, and they form a junction. Once again, we don't look into the mechanics of how the junction is formed. We just say that we have a junction that is ideal. This means there are no defects. In such a case, electrons will go from the metal with the lower work function to the metal with the higher work function. This in turn leads to a contact potential at the surface, and this contact potential opposes further motion of electrons. The value of the contact potential depends upon the difference between the work functions of the two metals. So where do we use these metal-metal junctions? One particular example is in the case of thermocouples. To understand that, we need to look at something called the Seebeck effect. So consider a piece of metal. The hot side have a higher, that is the opposes further motion of electrons. The value of the contact potential depends upon the difference between the work functions of the two metals.
So where do we use these metal-metal junctions? One particular example is in the case of thermocouples. So one that is C over means that is one with the C band is formed, but because the potential is usually very small, it is of these making standard junctions, devices happy junctions. And 5 semiconductor. This type the work function of the semiconductor. This is called an ohmic junction. So we will start by looking at the Schottky junction first. Equilibrium. On my left, metal. For this example, so in the case of a semiconduction, so let me call it EFN of the work function of the semiconductor. So if you look at this picture, you can there are holes to the metal, and when this happens, there is a net positive charge on the semiconductor, and there is a net negative charge in the metal. So once again, we'll have electron. In case of the band bend. So we will see in a minute what this means. So when we form the junction, the first thing we are going to do is to line up the Fermi levels, and then we are going to bend the bands in the semiconductor. First thing, and EFN. Far away from the junction, the semiconductor behaves like an N-type. So you have a conduction band, and you have a valence band. Let me just erase this line. And at the junction or near the junction, we'll find that the bands bend. So this whole region is your N-type semiconductor. So let us go back to this picture. We said that when the junction forms between the metal and the N-type semiconductor, electrons move from the semiconductor to the metal. So there is a net positive charge on the semiconductor side, and there is a net negative charge on the metal side, which means there is an electric field which goes from the semiconductor to the metal, or there is a contact potential. Now in the case of a metal, the electron density is of the order of 10 to the 22. In the case of a semiconductor, the electron density is usually lower. So if we talk about a typical N-type semiconductor, your electron densities can be around 10 to the 16 to 10 to the 18 per centimeter cube. This means when the electrons move from the semiconductor to the metal, they not only move from the surface, but they also penetrate a distance within the bulk of the semiconductor. So there's a region within the semiconductor where electrons are lost as they move into the metal, and this region is called the depletion region. So let me redraw this diagram and mark the various regions here. Now because of the difference in electron densities, electrons from the semiconductor not only move from the surface, but they also move from a certain region within the bulk. So this distance, another name for the depletion region, is called the space charge layer. So we now have an electric field and a contact potential between the metal and the semiconductor. Just like we had in the case of two metals, this contact potential depends upon the difference between the work functions. So EV naught is nothing but phi m minus phi. It is an N-type semiconductor, so I will just write it as N/semi. If you mark those two values, you have a barrier that is set up that prevents any barrier function of the metal band, which is the junction forms under equilibrium. You have a contact potential that prevents further motion of electrons from the N-type semiconductor to the metal. So let me just draw this schematically here. So this is the metal side. This is the N-type semiconductor side. I'll draw this with a dotted line to show the depletion region. So in this video, we're going to be talking about heterostructure devices. Well, heterostructures are used to make everything from LEDs. They're absolutely essential in things like lasers or any devices relying on quantum wells. Heterostructures also let us make direct tests of quantum mechanics, which is super cool. And they let us test things that would be incredibly difficult to test any other way. They're ubiquitous in any optoelectronic device. And they're also important when you want to grow one semiconductor on top of another semiconductor, for example, and you want to know how the two will behave together. So a heterostructure is just some semiconductor. So let's say silicon, for example, joined to some other semiconductor, for example, germanium. So it's just, you're fusing the two together. And you might do that by growth. You might do that in a variety of ways. And so today we're going to figure out how to analyze and draw their band diagrams, because band diagrams are an incredibly powerful tool that tell us just about everything we need to know about the semiconductor. So let's just start out by drawing two semiconductor band structures independent of each other. So let's say that we've got one semiconductor. Let's call this guy semiconductor 1 on the left-hand side. And let's say we've got some semiconductor 2 on the right-hand side. And so semiconductor 1 is going to have some electron affinity. And strictly speaking, we should be writing Q times the electron affinity to give us the energy. But this is my shorthand notation so that I don't go insane with symbols, and you don't as well. And we've also got some band gap, EG1. And we've got some Fermi level in the device. Let's initially say, I don't know, maybe the Fermi level is down there. Maybe let's just say it's up here. Let's say that this is EF1. And so this is just this semiconductor 1, whatever it is, probably silicon or germanium or gallium arsenide or some other common semiconductor. And now let's look at semiconductor 2. So let's say that this guy has some electron affinity. And let's say that it's different from the first one. And it's also got some band gap. Let's say that band gap is also different. Let's say that it's smaller. And this guy's also going to have some Fermi level. I don't know, where do we want to put it? Why don't we initially put it at the same exact place as the Fermi level of the first structure? So let's say the Fermi levels are for these two semiconductors. And we see that the Fermi level, EF, its function is here, at this right up to the junction for each device. So what we, in some delta EV.
But what are these values? What is delta EC at this distance to the other conduction band? So if we are dipping down from one band to the other, so EV, well, that's a little more complicated, but not hugely so. We can also just do that with distances. What's the distance to the first valence band? Well, difference in electron affinities. So it might and all, but I know that two semiconductors, when I bring them together, are almost never going to have the same exact Fermi level. So what happens when the two are different? And that's a great second semiconductor. Let's say that, well, let's keep the Fermi level in the same place. Let's say it has some Fermi level up here, level down here. And let's say the difference between the N junction, and we've got EF down here on one side, the N side of the semiconductor forming, which is going to cause these bands to bend. And so the same exact thing is going to happen in this heterostructure device. These, well, so let's draw what that might. It's the, if you want to look at the band, we know that our vacuum level is going to bend with the rest of the semiconductor bend. And we know our conduction band is some distance chi1, chi2. So we're going to drop a little bit. Discontinuous process that be larger than chi1. And so our band gap. And so this is kind of interesting. This looks like conduction band, valence band, and then the Fermi level is constant. And then that's our valence band. So conduction band, valence band, and then the Fermi level is constant throughout the entire device. And so this is kind of interesting. This looks almost exactly, let me smooth this out a little bit. This looks almost exactly like our p-n junction band diagram, except we've got these ugly discontinuities here, delta EC and delta EV. And we know their values. Delta EC, we just said, was the difference in electron affinities, and delta amount of band bending. Well, we said that the band bending is caused by these two Fermi levels being different, by EF1 being different from EF2. So just as in the case of the p-n junction, the total amount of band bending is just the difference between the two Fermi levels. And so that's kind of cool. So this whole structure is almost identical to that of the p-n junction. Now you might ask, well, how much band bending is on this side, and how much band bending is on this side? And that's an interesting question. And that's going to depend on the relative Fermi levels of each of the permittivities could be different, because these are two different semiconductors. And in the derivation of one device, so EC, and Fermi level is constant. And so the same is equal to the right-hand side. We need to drag, we know the vacuum level, because it has to be, so we're going to have some band bending like this. And which direction is going to bend? We need to drag this left-hand side up, we need to drag the right-hand side down. So we're going to have some band. And which one was greater? Chi1 was smaller than Chi2. Starts to bend, and then we hit this discontinuity, and then we hit this drop. And then a little bit, and then we're going to continue continuity. And this is the same, just expect the discontinuities to be the same as they were before. And I realize I've drawn it a little larger, so let me just fix that. And so our band gap, or our valence band, so we've got this positive discontinuity, and then it starts to bend. Delta EC, we just said, was the difference in electron affinities, and delta EV is just the difference in electron affinities plus the difference in the two band gaps. Hi everyone. Through this class of heterojunction tends to we have an gap x over a distance of several numbers. They can introduce dislocations resulting in interface states. For example, germanium and gallium arsenide have lattice constants matched to approximately between 0.13%. One gap figure shows three possible situations. In this figure, the isotype. They are of two types. Here is it is noted as delta EV. And from so delta to gap of this ideal situation is known as electron affinity. The P and the N region comes first. In the first minus 4 electrons that are produced. What goes into this equation? We're going to have a large number of defects at the interface. So if A हेलो दोस्तों, लेक्चर और क्या हो देखने के ठीक है, सब साइन नहीं की वैलेंस बैंड तो ऑलमोस्ट ओवरलैप ही रहता है। लेवल ऑफ लेवल रहेगा जो कि 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा, ठीक है। तो ये वैक्यूम लेवल रहेगा जो कि 0 इलेक्ट्रॉन मतलब आएगा वो बाहर निकल जाएगा मेटल से। ये वर्क फंक्शन वर्क में इस केस में ऐसा सेमीकंडक्टर चूज करना है, सपोज एक एन टाइप सेमीकंडक्टर से कम हो तो मेटल के वल दिया इसके सी दूषण बैंड के ऊपर रहते हैं, फर्मी लेवल के नीचे कौन से इसको ठीक है। तो ये x जैसा है k, आप k जैसा समझ सकते हो काय है। तो ये e काय जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, मतलब IS या e में तो e तो है दो। अब इन दोनों को कंबाइन किया तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे एक इस तरह का बॉर्डर बनेगा,
ठीक है, स्ट्रेट लाइन टाइप। देखो अगर एग्जाम्पल पीएन जंक्शन का उस है, यहाँ पे सिर्फ हम क्या करते हैं, इसको एक, तो ये जो एन टाइप है तो आइडियली क्या होना चाहिए, मेटल एन होता ऐसा है, नीचे है और सेमीकंडक्टर का ऊपर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्या होंगे, वो एन टाइप। So in this video, we're going to be talking about heterostructure, and they let us. You want to know how the two will behave together. So a heterostructure is just some semiconductor. So let's say silicon, for example, joined to some other semiconductor, for example, germanium. So it's just, you're fusing the two together, and you might do that by growth, you might do that in a variety of ways. And so today we're going to figure out how to analyze and draw their band diagrams, because band diagrams are in semiconductor. And so semiconductor 1 is going to have some semiconductor. Let's just start out by drawing two semiconductor band structure. Let's call this guy semiconductor 1, right hand side. Strictly speaking, we should be writing Q times the electron affinity to give us the energy, but G1. Actually say, I don't know, maybe we've got some Fermi level in the device. Let's initially say, I don't know, maybe the Fermi level EF, whatever semiconductor. First one. Let's say that band gap is also different. Let's say that, I don't know, where do we want to put it? Why don't we initially put it at the same exact place as the Fermi level constant? So now what happens when we put these two semiconductors together? Well, we just draw out the Fermi levels, and we see that the Fermi level, EF, is already constant. So we don't have any band bending. We don't need to worry about that in this structure. We just need to draw out all the bands. And let's say that the junction is here at this location of the dotted line. So we've got some electron affinity in the first device, some electron affinity in the second device, and those are true right up to the junction for each device. So what we get are these discontinuities. We actually get some delta EC, let's call it, because it's a discontinuity in the conduction band, and some delta EV. And in general, these aren't going to be the same, right? They're going to depend on what all the parameters of the semiconductor are going to be. And so you might say, well, what are these values? What is delta EC and what is delta EV? Well, delta EC minus this distance to the other conduction bands are dipping down from one band to the other. So chi1 minus chi2 is going to be a negative quantity. And so it's just the difference between electrons. A little more. Also just do that with distances. So it's just the distance to one of the valence bands minus the distance to the other valence band. So what's the distance to the first valence band? Well, that's just chi1. So this, and then we need Eg2 is EC, and delta EV is some positive quantity because we are going up
in the valence band, we've got some positive discontinuity. And so this is some value, maybe plus 0.1 eV, as it's been drawn here. And now you might rightly say, well, Jordan, that's great and all, but I know that two semiconductors, when I bring them together, are almost never going to have the same exact Fermi level. So what happens when the two are different? And that's a great question. And that's, let's say so. And so now there's a difference between the two Fermi levels. There's this gap between the two, and we know what's on device. So there's this gap between the two, and we know what's going to happen if this were a p-n junction. So between the two, and we fuse from the left to the right, and to bend, to fuse. I've omitted the vacuum level, and now the Fermi level is constant, so the device is in equilibrium. And so the same exact thing is going to happen in this equilibrium. And so the same exact thing is going to happen in this heterostructure device. These bands are going to bend, so electrons are going to diffuse from the right-hand side to the left-hand side. And so what does that look like? Well, we know that we need to drag this Fermi level up a little bit. We need to drag this Fermi level down a little bit until they meet, until they're in equilibrium. So let's draw what that might look like. Let me just erase all this real quick, because it has to get one. And which one was greater? Chi was. And then, so our conduction band starts to bend, and then we hit this discontinuity, and then we hit this drop. So we're going to drop a little bit, and then we're going to continue bending until we finish. And let me draw that so it's a little more pronounced discontinuity. And this is the, as I've drawn it a little larger. So let me continuity, and then it starts to bend, and then that's our valence band. So conduction band, valence band, and then the Fermi level is constant throughout the entire device. And so this is kind of interesting, and we know their values. Delta E band bending. Well, we said that the band bending is caused by these two Fermi levels being different, by EF1 being In this video, we're going to see tunnel diode, which is also known as Esaki diode, which is named after its inventor, Leo Esaki, who invented it in 1957.
This diode works on a phenomenon called tunneling. That's why it is called as tunnel diode as well. Let me take two crystals of same semiconductor material, where one is doped with trivalent impurities so that it becomes p-type, and the other doped with pentavalent impurities so that it becomes
becomes n-type. Its energy band diagrams would look like this, except that the Fermi energy level is not shown here. For tunnel diode, the doping that we do would be really very high. So on p side, if I take heavily doped, let's say this is p plus, instead we can actually call it p plus plus because it is heavily doped. And when doping is increased, the Fermi energy level would move very close to EV compared to EC. But in this case, it is heavily doped. The semiconductor itself becomes degenerate, and as a result, Fermi energy level not just moves close to EV, instead it goes into the valence band. So I'm representing the Fermi energy level of the p side of the tunnel diode. Here, let's call this EFP, Fermi energy level on p side. And similarly on n side, when we heavily dope, representing Fermi energy level here, EFN. Hypothetically, if we join these two materials to make a tunnel diode, then there are a lot of electrons on n side which would move onto the p side, and a lot of holes on p side which would move onto the n side. As a result, the electron energy of p side material would increase, and electron energy on n side material would decrease. As a result, when the tunnel diode reaches equilibrium, the Fermi energy level would be constant throughout the p-n junction diode because there won't be any net current flowing through the diode. So let me draw the energy band diagram for an equilibrium tunnel diode. This is how the energy band diagram would look like for an equilibrium tunnel diode, where the overall band bending, if you see, would be equal to Q times the built-in potential of the tunnel diode. Tunnel diode symbol is like this. It almost looks like a normal p-n junction diode, except that it has these two lines. And the way I actually understand this figure is like this. So this symbol, if I flip it, it would look like this. And in general, if you are traveling in your vehicle through a tunnel, the tunnel entrance would look like this. So when electrons are going, basically the tunnel looks like this. Now let's understand how a tunnel diode works when we apply a potential difference across this diode. So to start with, let's say we apply a potential difference of 0. Then the energy band diagram would look exactly like the equilibrium. So on p side, if I take heavily doped EV compared to EC, but in this case it is heavily doped, the semiconductor itself becomes degenerate, and as a result, Fermi energy level not just moves close to EV, instead it goes into the valence band. So I'm really dope it. The Fermi energy level wouldn't just move close to EC, instead it goes into the connection band itself. Then simple diode. Then there are a lot of electrons on n side which would move onto the p side, and a lot of holes on p side which would move onto the n side. As a result, the electron energy of p side material would increase, and electron energy on n side material would decrease. As a result, when the tunnel diode reaches equilibrium, the Fermi energy level would be constant throughout the p-n junction diode because there won't be any net current flowing through the diode. So let me draw the energy band would be equal to Q times the built-in potential of the tunnel diode. Tunnel diode symbol is like this. It almost looks like a normal p-n junction diode, except that it has these two lines. And the way I actually understand this figure is like this. So this symbol, if I flip it, it would look like this. And in general, if you are traveling in your vehicle through a tunnel, the tunnel entrance would look like this. So when electrons are going, basically the tunnel looks like this. Now let's understand how a tunnel diode works when we apply a potential difference across this diode. So to start with, let's say we apply a potential difference of 0. Then the energy band diagram would look exactly like the equilibrium energy band diagram. So the current flowing through the diode would be 0. So this is the first case. Now second, I'm going to apply some small forward bias to this tunnel diode. Let's say the voltage I'm applying is some V1. And we know when we didn't apply any potential difference across the diode, there is inbuilt electric field from n side to p side inside the depletion region. And because of the applied potential V1, the electric field would be this way. Because these two electric fields are in opposite directions, the electric field in the depletion region would decrease. And the depletion width would also decrease. And as a result, even the barrier potential would decrease. So which means n side energy band should move up and p side energy band should move down so that the barrier potential would decrease. So let me draw the energy band diagram for this scenario. The energy levels would be equal to Q times V1, the potential that we applied. We have it multiplied with Q because the scale that we're looking at is actually in electron volts. That's why we have Q times the potential, which becomes electron volt. And the barrier potential would have reduced from QVBI to QVBI minus V1, the potential we applied. And now we can see on n side, below the Fermi energy level, we'll have a lot of electrons in the connection band. And at the same time on p side, above Fermi energy level, we'll have a lot of holes. And because it is heavily doped, the depletion width would be really, really small. The depletion width typically in tunnel diode would be in few angstroms or nanometers. So the depletion width is really very small. In general, the electrons are supposed to actually surmount the barrier in order to go to the other side. And similarly, even the holes, they should be surmounting this barrier and going to the other side. But in this case, we see electrons are at a particular energy, and there are a lot of empty states on the other side, separated by a very small distance, which means the barrier width is very small. In that case, electrons, instead of surmounting the barrier, they directly go this way. Even though there is barrier, electrons would not go surmounting the barrier, instead they go through the barrier when the width of the barrier is very small. And this phenomenon is called tunneling. And does not go surmounting the barrier, instead they go through the barrier when the width of the barrier is very small. And this phenomenon is called tunneling. And as now there are quite some electrons, let's say above this Fermi energy level of EFP, these many electrons can actually see these empty states on the other side can flow. So there are quite a bit of electrons which can flow. So there would be current flow in this case. So to represent the amount of current flowing, I've taken on x-axis
the potential applied across the tunnel diode, and I on y-axis current flowing through the tunnel diode. So let me take V1 is somewhere here, and we have some finite current flowing through it. Let's call this as I1. And at the same time, let us put the value when V was the voltage applied across the tunnel diode was 0. In that case, the current flowing was 0. So we had this point. Now in next case, let us increase the forward bias that we applied from V1 to V2, let's say. Once we increase the potential difference across the tunnel diode from V1 to V2, then the barrier potential would decrease because Q times VBI minus V2. As V2 is higher than V1, then this quantity would decrease. As a result, EFN would have been a little higher compared to this case, and EFP would be slightly below compared to this case. And now we have a lot of empty states here and a lot of electrons here. Now if we observe, as the barrier potential has decreased, and if you see the overlap of how many electrons can actually see how many empty states, it has increased. So as a result, because of this tunneling phenomenon, you would see more electrons actually tunneling through this barrier width. So as a result, the amount of current that you would see would be higher compared to the V1 case. So let me plot it here. Now because of this applied V2 potential, there would be higher current flowing, let's say that is I2, and of course we know I2 would be higher than I1. To accommodate more space, I'm removing this part of the slide. Now let us apply more force compared to available. As a result, the current that is flowing through the diode would decrease. So for V3, which will go through the barrier into the side, would decrease. Available states would basically be compared to V2 case would have gone down. So as a result, we can see now the energy balance, let us apply like this, where EFN compared to V2 case would have gone up, and EFP compared to V2 case would have gone down. So as a result, we can see the number of electrons that can see this available states would basically decrease compared to V2 case. So the number of electrons which will go through the barrier into the side would decrease. As a result, the current that is flowing through the diode would decrease. So for V3, let's say V3 is here, the current would decrease. So somewhere here, let's say this is I3. Now let us increase the voltage across the tunnel diode even more. Let's say we're going to V4, where V4 is greater than V3. This is how the energy band diagram would look like. There are no electrons which can actually see this holes on the p side. As a result, there won't be tunneling anymore. So which means the tunneling current would be 0. From now on, if we start increasing voltage beyond this point, current can flow through this p-n junction diode only by electrons surmounting this barrier, and similarly holes surmounting this barrier. This situation looks very similar to a normal conventional p-n junction diode, where the carriers are injected across the depletion region and the diffuse recombine and so on and so forth. So I can plot the IV characteristics like this. Let's say V4 is somewhere here, at which point the current would be very less. And if we start increasing the voltage beyond V4, basically there would be injection of carriers, it would be increasing. So let me take all the points from different graphs that we have, the direction of arcs for different telling the tunneling current, which dies down after some voltage, and you can basically for different flowing in this direction. Like, so let me take the side, at which point 0. So we had then the next flowing current flow tunnel. So let me take V1 is somewhere here, and we have some finite current flowing through it. Let's call this as I1. And at the same time, let us put the value when V was the voltage applied across the tunnel diode was 0. In that case, the current flowing was 0. So we had this point. Now in next case, let us increase the forward bias that we applied from V1 to V2, let's say. Once we increase the potential difference across the tunnel diode from V1 to V2, then the barrier potential would decrease because Q times VBI minus V2. As V2 is higher than V1, then this quantity would decrease. As a result, EFN would have been a little higher compared to this case, and EFP would be slightly below compared to this case. And now we have a lot of empty states here and a lot of electrons here. Now if we observe, as the barrier potential has decreased, and if you see the overlap of how many electrons can actually see how many empty states, it has increased. So as a result, because of this tunneling phenomenon, you would see more electrons actually tunneling through this barrier width. So as a result, the amount of current that it has increased. So as a result, as the barrier potential has decreased, and if you see the overlap of how many electrons can actually see how many empty states, it has increased. So as a result, because of this, to the V1 case, so V1 to the tunnel diode, let's say EFP compared to V2 case, which is greater than V2. Now the energy band diagram would look like this, where EFN compared to V2 case would have gone up, and EFP compared to V2 case would have gone down. So as a result, we can see the number of electrons that can see this available states would basically decrease compared to V2 case. So as a result, we can see now the energy band diagram would look like this, where more forward bias voltage to the tunnel diode. Let's say now we're applying V3, which is greater than V2. Now the energy band diagram would look like this, where EFN compared to V2 case would have gone up, and EFP compared to V2 case would have gone down. So as a result, we can see the number of electrons that can see this available states would basically decrease compared to V2 case. So the number of electrons which will go through the barrier into the side would decrease. As a result, the current that is flowing through the diode would decrease. So for V of electrons which can see, now the energy band diagram would look like this, where EFN compared to V2 case would have gone up, and EFP compared to V2 case would have gone down. So as a result, we can see the number of electrons that can see this available states would basically decrease compared to V2 case. So the number of electrons which will go through the barrier into the side would decrease. As a result, the current that is flowing through the diode would decrease. So for V3, let's say V3 is here, the current would decrease. So somewhere here, let's say this is I3. Now let us increase the voltage across the tunnel diode even more. Let's say we're going to V4, where V4 is greater than V3. This is how the energy band diagram would look like in this case, where this band bending would be Q times VBI minus V4. And if you see here that there are no electrons which can actually see this holes on the p side, as a result, there won't be tunneling anymore. So which means the tunneling current would be 0. From now on, if we start increasing voltage beyond this point, current can flow through this p-n junction diode only by electrons surmounting this barrier, and similarly holes surmounting this barrier. This situation looks very similar to a normal conventional p-n junction diode, where the carriers are injected across the depletion region and the diffuse recombine and so on and so forth. So I can plot the IV characteristics like this. Let's say V4 is somewhere here, at which point the current would be very less. And if we start increasing the voltage beyond V4, basically there would be injection of carriers, electrons from n side to p side and holes from p side to n side. And that point onwards, the tunnel diode would behave like a normal conventional p-n junction diode, as the current would be increasing exponentially as we increase the voltage. So now let me draw the entire characteristics that we have seen for a tunnel diode in forward bias. So let me take all the points from different
graph that we have seen, and this is the tunnel diode. Voltage across this is VD, and current flowing in this direction, let's say, is ID. Now, as the current is actually flowing in the direction of ID, we're taking a positive ID axis, and VD is positive. Then we have seen for different values of voltages, how does the current look? If you connect the curves after the injection current, then the current is decreasing, which means the slope is basically negative. So the conductance, or the inverse of it, the resistance of tunnel diode, in this region, which is specifically small signal resistance or conductance, is actually negative, which is very peculiar, and we haven't seen this kind of characteristic so far. We're going to give some names to certain points of this curve, and you see here the curve actually goes to a peak point. We're going to call it as V peak, VP, and the current that flows at that point is I peak, which is IP. And if you come to this point, it looks like a valley. So this point we're going to call it as valley voltage, VV, and the current that flows at that voltage is IV. And we can say negative resistance or conductance of the tunnel diode is in the range when the diode voltage is in between VV and VP. Strictly speaking, at VV and VP, the slopes would be zero, which means there is actually no negative value as such. So that's why we are strictly writing it as this way. And of course, we haven't seen what if we apply reverse bias voltage to this tunnel diode. This is how the energy band diagram would look like if you reverse bias the tunnel diode. To understand how the energy band diagram came this way, I've kept here the equilibrium energy band diagram of the tunnel diode. The Fermi energy level electric field, we have potential, so the present, and there will be a lot of empty states above EFN here. And even though we reverse biased, we have seen under equilibrium, the depletion width was like in angstroms or nanometers. So even if you reverse bias, the depletion width wouldn't have become so big. It would be still a small value. Now we have a lot of electrons here and a lot of empty states here. They're separated by a small barrier width. As a result, these electrons would tunnel through the barrier. And the number of electrons that can see the number of available states would keep increasing as we increase the reverse bias voltage, because this distance would be Q times VR. If you increase VR, the difference between EFP to EFN would increase, so more number of electrons would be able to see more vacant states. The number of electrons flowing would increase. As a result, if you keep on increasing reverse bias voltage, the current keeps on increasing. But the current would be flowing in this direction, which is in the opposite direction of the reference, so that's why we are plotting in minus I, and this reverse voltage applied would be related to VD as VD is equal to minus VR. That's why we draw in minus VD sign. As we're increasing the reverse bias voltage, the current would increase drastically. Applications of tunnel diode. This tunnel diode responds very quickly. As a result, it is used in very high frequencies. So we can say high frequency oscillators. And in general, this tunnel diode responds very quickly. As a result, it is used in very high frequencies. So we can say high frequency oscillators. It so seems that tunnel diodes are very reliable. In the sense, the tunnel diode, which was actually first found in 1957, its characteristics even today looks almost the same. You can imagine a semiconductor device working so reliably with the same kind of characteristics for so long. So basically, they're very reliable. And that too, it seems they're very resistant to radiation as well. Hello friends. Band diagram, that is that with semiconductors can have characteristics of tunnel diode and at last with tunnel diode. Have straight line. Instead, in tunnel diode, line is like this. Invented that we have received Nobel based on C. This tunnel diode is heavily doped PN diode, which exhibits fast switching characteristics. So here we are using tunnel diode, which is heavily doped PN diode, right? And due to higher doping concentration in semiconductor material, we are having narrow depletion width. So here you'll be observing in tunnel diode, we provide extreme doping concentration compared to normal PN junction diode, and as doping concentration is high, depletion width that is narrow over here with this given PN junction tunnel diode. In tunnel diode, we use higher doping concentration now with N-type and P-type material. P++ means material. Here if you observe energy band diagram of P of this P-type, add doping concentration of P-type, that concentration, this line is going inside of this valence band. So that is what you need to understand. See, for normal concentration, this Fermi level that will be nearer to valence band. If you observe N++ band. But here this line is going inside conduction band. Why? The reason is here doping concentration is very high, right? So higher doping concentration, and we use it with N-type and P-type semiconductor material. Now I'll explain you what will happen as if we diffuse this depletion region. Here in tunnel diode, we diffuse P and N material together, and that forms depletion region. Here in tunnel diode, the depletion region width that is very slim. Why? The reason is doping concentration of P and N-type material is very high. And based on that, there are a few interesting things that is happening with respect to energy band. Let us try to understand that first. So here, if you observe P++ and N++ material that we are diffusing together, and here we are forming junction and adjunction. At the side of P-type, there will be negative ions as it will be accepting electrons, and at the side of N-type, there will be positive ions as it will be deleting electrons. So here there will be generation of ions, and this region is depletion region. Width of this depletion region is very narrow over here. Why? The reason is doping concentration is very high, right? And based on that, if you want to understand how energy band is there, then you see this is conduction band energy and this is valence band energy, right? And here energy deviation due to this depletion region, that is Q into VBI, where VBI is built-in potential, right? And if you observe here Fermi energy level, so that I have shown by this black color EF. Now here there are a few basic things that you need to understand before you go for working. See here EC, that is conduction band energy, and this is EF, that is vicinity. What do we have? In this vicinity, we do have electrons, right? In N-type, we are having excessive electrons as per N-type. If you talk about P-type side, then in that, if you observe here, in between, see this green color, that shows you EV. In between carriers are holes, and that I'm going to explain you in working. So let us see how working is there. I'll keep this diode as per anode terminal is VD. We will see you that in this depletion region, that will be Q into VBI. Decrease. That will also decrease as you how much it will be decreased as per Q into VBI minus V will get decreased. What will happen? This band in energy that will also decrease. How much? It will be decreased as per Q into VBI minus V, where V is forward bias voltage. So as you increase forward bias voltage, this red color banding of energy that will get decreased, and its value will become Q into VBI minus V. Now what I'll do is I'll be going to increase this VD voltage from 0. So initially it is 0. Now I'm increasing up to V1. V1 is some small amount. So you see what is happening. Here, if you observe this black color line, right, this black color line, you see, that is getting bent over here. You can observe here, this black color line, that is getting bent, you see. Again, I'm drawing it so that it will be visible to you. So how much bending is happening, you see. It is getting bent by this much amount, right? And that amount is how much? Q into V1, right?
Now, as I have told you, at the side of n type, what we have? Here we are having electrons, and at the side of p type, what do we have? We are having holes over here, right? So as you apply small forward voltage, you see here electrons which are there at n side, that is having energy state which is equivalent to holes which are there at p side. Here electrons will get tunneled, so there will be flow of, so that sticks in parallel. So I1 further bending will decrease over here, right? From V1 to V2, now we are increasing the voltage a little bit. So what will happen? Further bending will decrease over here, right? And that will go up to Q into VBI minus V2. So now you see by this black color, you can observe this bending is increasing, right? Now if you observe here, this black color bending, now that is getting how much? Q into V2. And as I have told you, here what we have? Here we have electrons, and here we are having holes, right? Here we are having holes. So again, if you observe here, still see this EFN that is aligned to EV, and this EFP that is aligned to E here. By the reason, so let me note down that, right? So what will happen? Now you see this alignment of EV. Now see, this is going bit up, right? This is going bit up. So what will happen? You see, here we are having what? Here we are having electrons alignment. If you observe this alignment, right? So that is further increasing, right? Now it is this much, right? It is Q into match. Then you have been increasing voltage up to magnetic watts, right? So holes energy current. So still increase the voltage, tunneling current will decrease. Why? The reason is electrons energy state, now that is increasing compared to holes energy state. So still that is a tunneling current, but now relatively tunneling current that is decreasing. Now that is increasing compared to holes energy state. So still that is a tunneling current, but now relatively tunneling current that is decreasing from here onwards, right? So if you talk about flow of current, you see at Q into V4, and if you observe, this is where we are having electron. So this is how much? This is Q into V4, and if you observe, this is where we are having electrons, this is where we are having electrons, and this is where we are having holes, right? Now if you talk about energy state of electrons and holes, so that is getting mismatched from this onwards, right? That will flow tunneling current.
Due to these integrated circuits, the modern day computers and the other electronic gadgets which we are using is possible. So the bipolar junction transistor